Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Budi Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan troubleshoot multi area OSPV V3. Oke, kita langsung saja ke praktikumnya. Part 1. Use show commands to troubleshoot OSPV V3 area 1. In part 1, use the particular symptoms of network failure report and in the background or scenario, begin troubleshooting configuration setting at the routers in area 1. Step 1. Check the router 2 configuration in area 1. Because router 2 is not forming an adjacency with router 1. Console into router 2 and check its interface IP address configuration at its multi-area OSPV V3 configuration. Use the show running config commands to view the configuration. Oke, kita buka router 2-nya. Kita masuk ke CLI. Sebentar. Kita masuk ke CLI. Kita masuk ke enable. Kemudian kita ketikkan perintah show running config. Nah, ini dia semua configuration router 2. Yang B-nya, if router 2 OSPV V3 configuration are correct, it's possible that OSPV V3 has not been configured on the router 1 gigabit 0/0 interface. Console into router 1 and issue show running config command to check the gigabit 0/0 interface for IPv6 OSPV 10 area 1 configuration. Jadi kita disuruh mencari IPv6 OSPV area 1-nya. Ini konfigurasinya gigabit 0/0-nya. Oke, selanjutnya, it's possible that hello interval and dead interval timers have been altered from their default values of 10 second and 40 second respectively. A timer mismatch can cause the routers to not form adjacencies. If the dead interval timer is not 4 times the value of the hello interval timer, the cloud also cause the routers to not form adjacencies. Check the hello interval and dead interval timer value router 1 and router 2. Oke, kita cek show IPv6 OSPV interface gigabit 0/0. Nah, ini kita cek interval timer hello intervalnya. Ini hello nya 20, dead nya 100. Oke, selanjutnya yang router 1. Masuk ke CLI. Kita ke enable dulu, kemudian show IPv6 OSPV interface 0/0.
Nah, ini hello nya 10, date nya 40. Kemudian kita lanjut ke D nya. Correct the hello interval and date interval timer configuration error on router 2. Kita masuk ke router 2. Kita masuk ke ketikan perintah configure terminal, kemudian masuk ke interface gigabit 0/0, kemudian IPv6 OSPF hello interval 10, kemudian IPv6 FPv6 OSPF yang date nya 40. Nah, selesai. Selanjutnya kita ke step 2 nya. Step 2, check the router configuration in area 2 starting with ABR2. Because it report that routers ABR2, router 3 and router 4 were all unable to from OSPF v3 adjacent console into the ABR2 border router to see why it's unable to from an adjacency with ASBR router. Kita masuk ke ABR2 nya, CLI nya, kemudian kita ketikkan perintah show masuk ke enable show running config. Nah, ini cari router 3 and router 4 nya. Nah, ini router 3 and router 4 nya. Oke, selanjutnya kita yang B. OSPF v3 requires the presence of a 32 bit to that decimal router ID because ABR2 has no IPv4 address assigned to any of its interface. Router ID needs to be manual configured. Configure ABR2 with SIG. Kita masuk ke ABR2 nya. Kita ketikkan conft nya, kemudian IPv6 router OSPF 10, masukkan router ID nya 6.6.6.6. Oke, kita sudah masukkan ID nya. Sudah ada loading and to full nya. Oke, yang C, on ABR2 a Zilog message showing an adjacency change from loading to full with NBR 3.3.3.3 means that router 3 is now participating in the OSPF v3 area 2 process. Check that router 4 has provided router information for its connect network to OSPF v3 topology database. Ini kita end saja. Kita disuruh ketikkan print show IPv6 OSPF database. Kita cari 3.3 router 4. Nah, ini
mana sama yang ini. Oke, selanjutnya yang step 3, step terakhir. Check ASBR for OSPF v3 default route distribution. Because ASBR in the edge router it should have a static IPv6 default route configured. If so, it can distribute that route using OSPF v3 and a default information originate command. Oke, selanjutnya yang B, on OSBR add default information originate command to OSPF v3 routing process. Kita masuk ke ASBR2 nya ABR2. Ini kita masuk configure terminalnya, kita ketikkan perintah IPv6 router OSPF 10, kemudian kita ketikkan default information originate. Oke, sudah. Sekarang cek the IPv6 routing tables of ABR1 and ABR2 to see if the default route as discovered .ospv 3. Cek ABR1. So IPv6 route. Nah, ini dia IPv6 route-nya, ABR1-nya. Kemudian kita ke ABR2-nya. So IPv6 route. Nah, ini dia IPv6 ABR2-nya. Karena ini belum 100, coba kita cek resultnya, ada yang salah. Oh, salah ASBR-nya. Oke. Kita ke ASBR-nya. Enable, kita kan tinggal kita ketikkan IPv6 router OSPF 10, kemudian default default info originate. Nah, selesai. Yang kita udah mengkonfigurasi ASBR-nya. Di sini nilai komplitnya sudah 100. Berarti kita sudah menyelesaikan semuanya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.